Februar 1950. Ein Abrissburn schwingt durch Buntglasfenster, die Einst liegt für Präsidenten gebrochen haben. Der Klang, man sagt, man konnte in über Häuserblocks hinweg hören, war nicht nur brockelnder Stein. Es war etwas anderes. Eine Art Collective Amnesie, die für sich vor manem. Jeder Aufprall lost einen weiteren Raum aus, in dem Bertha Palmer die Regeln der amerikanischen Gesellschaft neu geschrieben hat, wo impressionistisch gemalt zu mehrs 10-mal amerikanisch Wanda berührten, wo ein selbstgemachter Millionär es gewagt hat, ein feudal Fantasy in den Ufern de Michigan Seas zu bauen für einen goldenen Moment das unmöglich real gemacht hat. Das Potter Palmer Schloss stand 68 Jahre lang. Sein Zerstörung dauert 6 Wochen. Was stirbt schneller, ein Gebod, oder die Erinnerungen das, was deren Geschichte. Dies ist die Geschichte von Chicagos größtem architektonischem Verbrechen. Aber es ist auch etwas Dunkleres, etwas, das die Stadt jahrzehntelang zu vergessen versucht. Denn das Palmerschloss wird nicht durch Zufall oder Niederlichen Verfall abgerissen. Es wird vorsätzlich, methodisch ermordet, von einer Stadt, die entschieden hat, dass ihr Vergangenheit unbequem war. In diesem Mord können wir den Entwurf dafür lesen, wie Amerika seit dem MIT seiner eigenen Geschichte umgegangen ist, als etwas Wegwerfbares, etwas, das besiegt werden muss, sobald es aufhört, Geld zu verdienen. Die Frage ist nicht, warum das Schloss fiel. Die Frage ist, warum wir es zugelassen haben. Potter Palmer begann nicht MIT Schlossern. Begann MIT Kurswaren, was vielleicht die unromantischste Entstehungsgeschichte im amerikanischen Kapitalismus ist. 1826 als Sohn quakerischer Eltern im Bundesstaat New York geboren, kam 1852 MIT besiedenem Kapital unbesiedenem Ergias nach Chicago. Die Stadt war damals kaum eine Stadt, ein sumpfiger Handelsposten, wo Holzbad sich wie Bakterien vermehrten für keine Katastrophe war, sondern ein wiederkehren saisonales Ereignis, wie Winter oder Cholera. Palmer auf nicht ein Gesellschaft. Nicht der Gendian Gesellschaft, revolutioniert den Einzelhandel selbst, wird Festpreis kein Vielchen mehr, Geld zurückerranchen, unerhört in einer Ära, als, Koffer aufgepasst, Evangelium war, die radical vorstellen, das Einkaufen angenehm sein konnte statt gegnerisch. Stellt waren offen aus, anstatt sie hinter the Ken zu halten. War begressiv. Verstand, Jahrzehnte vor allen anderen, das Einzelhandel-Theater war der Kunde das Publikum. Sein Gesellschaft in der Lake Street Word zu Palmer & Company, dan Potter Palmer & Company, dan einfach Palmers, die Art von kommerziellem Establishment, das ein Staat definiert. In den 1860 Jahren verkauft mehr waren als Jetter and ihr Einzelhändler zwischen den Kussen. Diversifiziert in Immobilien, kauft die State Street, als sie nach als schlecht Investition galt, verwandelt sie dan im Alleingang in Chicagos führenden Gesellschaftskorridor, in dem sein eigens Gesellschaft dorthin verlegt Marshall Field Levi Leiter übersucht, ihm zu folgen. Bis 1865 war sein Palmerhaus das großartigste Hotel zwischen New York San Francisco, ein sechstöckiges Wunderwerk aus Marmor Walnussholz, das der Weltwirkendet, Chicago war kein Grenzposten mehr. Als das Groß Chicago Führer von 1871 dreisen Tage nach seiner Eröffnung eine Shirt, zusammen mit dem Großteil der Stadt, tat Palmer etwas, das seinen Charakter vollständig definiert. Ließ sich massiv Geld, einige Bericht sagen $7 Millionen, ein astronomisch Summe, baut größer, praktischer, Führerfest wieder auf. Das Zweite Palmerhaus, das 1873 eröffnet, wird zur Legend. Sein Versurselen den Brownie, angeblich auf Berthas Wunsch nach einem Dessert, das in Mittagschachteln für Damen verpackt werden konnte, die Weltausstellung von 1893 besuchten. Sein Lobby glitzert mit Silberdollars, die in den Boden eingelassen waren. Seinen Annehmlichkeiten gehorten Aufzug, elektrisch Beleuchtung Telefon,
Beaver die Meissen Amerikaner ein dieser Technologien Geschichte hatten. Palmer wird zu Chicago personifisiert, rücksichtslos, erfinderisch, absurd selbstbewusst, immer wieder aus der Asche auferstehend. Hofft Reichtum mit einer Geschwindigkeiten, die selbst Zeitgenossen der Gilded Age nervös macht. Aber Reichtum holt dich aus, wenn du in nicht mit Bedeutung fühlst. Palmer hat in den 1870er Jahren Geld über alle Massen nehmen den, mit dem est len konnte. War 43, nie verheiratet, vom Gesellschaft verzert. Braucht etwas mehr. Dan kam Bertha Matilda Honoré, 23 Jahr junger als die Tochter von Henry Hamilton Honoré, einem Immobilienentwickler, der 1855 nach Chicago gekommen war seine Vermögen im gleichen für Wiederaufbauzyklus gemacht hat, der Palmer berichtet. Bertha war in Klostern Pariser Finishing Schools erzogen wardens. Sie sprach fließend Französisch, war in Kunstgeschichte ausgebildet, versiert in Klavier, besaß die Art von Schönheit, die Manner dem Mott, die Art von Intelligenz, die sie nervös macht. Wenn sie einen Raum betrat, verstummten Gespräch mitten im Satz. Sie ereten 1870. Sie war 21. War 44. Auf dem Papier sah es wie ein konventionell Gilded Age Transaction aus, Schönheit für Reichtum, Jugend für Sicherheit. In der Praxis wird es zu etwas Seltsamem potentem, ein Partnerschaft, die nicht nur die Chicagoer Gesellschaft, sondern die amerikanische Kultur selbst umgestalten wird. Bertha weigert sich, dekorativ zu sein. Sie sammelt impressionistisch gemalt, als der amerikanische Geschmack sie nach als unfertig mal betrachtet, Kritiker nannte Monets Werk, farbiger Nebel. Sie setzt sich für Frauenrecht als das Wahlrecht ein Randersache war, die mit Spinnern Radikalen assoziiert wird. Sie verwandelt gesellschaftliche Ereignis in politisches Theater, benutzt Gastelissen wie Waffen Menus wie Manifest. Potter gab die Ressourcen. Sie gab ihm Zweck. Gemeinsam beschlossen sie, etwas zu bauen, das New York, Europa, der Geschichte selbst ein kundigen Word, Chicago war angekommen, Word sich nicht für sein Sumgebren in Sprungens schuldigen. Sie würden ein Schloss bauen. Ein echtes, wahrhaftiges Schloss im europäischen Stil, können die Ufer de Michigan Seas Jetplans wie ein Hansche, der dem alten Geld überall vor die Fuss geworfen wird. Das Grundstück, das Potter 1882 Walt, war absurd, ein schmales Grundstück in der 1350, North Lake Shore Drive, wo die Straße auf die Bank Street traf, der kalten Gleichgültigkeit de Michigan Seas Zugewandt. Die Nachbarschaft war kaum entwickelt, beschieden Häuser, leer Grundstück, gelegentlich Gesellschaft. Der Wind kam vom Wasser wie ein ständiger Angriff. Lake Shore Drive selbst war in manchen Stellen noch ungepflastert, mehr Boulevard als Durchgangstrasse, für gemütlich Kutschfahrten konzipiert statt für kommerziellen Verkehr. Es war das architektonische Äquivalent davon, ein Flag auf dem man zu pflanzen. Potter engagiert Henry Ives Cobb, erst 23 Jahr alt, frisch vom Architekturstudium in der Firma seines Vaters, Charles Sumner Frost, ebenso jung hungrig. Sie waren die perfekt Wall, ergiezig genig, das unmöglich zu versuchen, talentiert genig, es zu schaffen, unbekannt genig, Anweisungen von einem Kunden zu akzeptieren, der genau wusste, was wollte, ein Gebäude, das die Knickerbocker Elite New Yorks in ihrem gerbten Silber ersticken lassen wird. Der Stil, den sie Walton, Richardsonian Romanesque, war perfekt für einen Mann, der sein Vermögen durch rohe Entschlossenheit aufgebaut hat. Benannt nach Henry Hobson Richardson, dessen Trinity Church in Boston an der Warzeichen bewiesen hatten, das amerikanische Architektur kein schüchterns Echo europäischer Verfinerung sein musst, war der Stil schwer, muskulös. Kompromisslos. Richardson war 1886 gestorben, aber sein Einfluss verbreitet sich wie ein Laufer durch die amerikanische Architektur der 1880er Jahre.
Das Palmerschloss wird ein Homage und eine Herausforderung sein, großer als Trinity Church, Kuhner, Trotziger. Der Bau begann 1882 und wird sofort zu Chicagos Lieblingsspektakel. Alien das Fundament erfordert innovative Ingenieurskunst, ein dreistockige Steinfestung auf seinem Boden zu verankern, der zu Verschiebungen und Absenkungen näht. Sie trieben voll tief ein, verwendeten massive Granitblock als Basis, einige Wogen mehrere Tonnen, per Bahn aus Steinbrüchen in Massachusetts und Minnesota transportiert. Die Zeitungen berichten über jede Lieferung, als waren es international Nachrichten. Die Mauern erhoben sich aus rusticalem Sandstein und Granit, absichtlich grob behauen, Gewicht und Beständigkeit zu betonen. Dies war kein Gebäude, das versucht, zart oder verfeinert auszusehen. Dies war ein Gebäude, das ankündigt, dass es allem standhalten konnte, Führer, Wind, gesellschaftlichem Snobismus, Michigan Seestürmen, der Zeit selbst. Die Stein wurden mit solcher Präzision verlegt, dass die Fugen fast unsichtbar waren und einen Eindruck monolithischer stark schufen. Das Ausmaß war erstaunlich. Die Hauptstruktur umfasst 42 Raum über 3 Stockwerk, aber dies soll fast kaum die Realität. Es gab einen Turm, der sich über 100 Fuß erhob, einige Bericht sagen 120 Fuß, und Blick über den Michigan See bot, die sich angefold haben müssen, als wird man sein Königreich überblicken. Die Grundfläche umfasst etwa 100 Fuß mal 100 Fuß, obwohl die unregelmäßige Form und die vorstehenden Elemente sie noch größer erscheinen ließen. Der Haupteingang, ein massiver romanischer Bogen, der zum charakteristischen Element des Gebäudes wird, hat einen ganzen Eisenbahnwagen verschlucken können. War tief zurückgesetzt und die Schaff selbst in hellen Tagen dramatischen Schatten, flankiert von kleineren Jolten auf Nungen, die Dominanz des zentralen Bogens betonten. Der Portkocher, ein architektonisches Merkmal, auf dem Potter Bestand, erlaubt es Kuchen, direkt hineinzuführen und Gast in einem Vestibul abzusetzen, das sich mehr wie ein Kathedral als wie ein Zoohaus anfühlt. Dies war praktisch, Chicagoer Winter sind brutal, aber auch theatralisch. Man kann nicht einfach im Palmerschlossen. Man betrat es, wird von ihm Hult, war gezwungen, sein Gewicht und sein Präsens ins Wirken, beaver man überhaupt sein Gastgeber getroffen hat. Die äußeren Details waren unerbittlich. Türmchen in den Ecken. Ein zinnenbesetztes Dachlinie, die auf mittelalterlich Befestigungen verwies. Gepaart und dreifach gewölbt Fenster in den oberen Stockwerken. Ein grob behoner Steinsockel in der Basis, der das Gebäude organisch aus der Erde wachsen ließ. Alien die Moorarbeiten beschäftigten Dutzend von Steinmetzen 3 Jahr lang, meist irische Einwanderer, Männer, die Handwerk in europäischen Kirchen gelernt hatten und dies Fähigkeiten in Chicagos Sumpfige Uferfront brachten. Buntglasfenster, Maßgefertigkeit, Seiten nicht religiös Szenen, sondern weltliche Schönheit, Blumenmuster, geometrisch Muster, Juwelenfarben Abstraktionen, die Sonnenlicht in flüssig Farbe verwandelten. Dies wurden nicht aus Katalogen gekauft, jeds wird speziell für seinen Standort im Gebäude in Auftrag gegeben, entworfen, mit den Proportionen und dem Zweck darum zu harmonieren. Das Glas kam aus Europa, von Studios, die jahrhundertelang kirchliche Fenster hergestellt hatten. Jets stellten sie Fenster für das Schloss eines Kaufmanns her. Die Symbolik war nicht subtle. Innen intensiviert sich die Pracht. Die Großhalle, was an der Hauser ein Feuer nennen worden, rag 3 Stockwerk hoch, ihre fein Treppe stieg theatralisch unter einem Oberlicht auf, das den Raum mit niederlichem Licht flottet. Die Treppen waren in der Basis aus Stein und Gingen in Geschnitz die Chuber. Während sie aufstiegen, jeder Nullpfassen ein Skulptor für sich. Der Effekt war gleichzeitig einladend und einschüchternd, man konnte sehen, wohin man ging, aber man war gezwungen, die vertikale Großordnung dessen ins Wirken, was Potter und Bertha gebaut hatten. Eichentefelung, aus Europa importiert,
Kleidit die Wanda der Hauptraum aus nicht nur dekorative Vertiefung, sondern Holzarchitektur vom Boden bis zur Deck, Geschnittspanel, Kassetdecken, Einbauschrank nahtlos in die Wanda integriert. Das Holz war dunkel, schwer, gewollt, Beständigkeit und Substanz zu betonen. In einer Ära, in der die meisten amerikanischen Häuser aus Betonrahmen Bauholz gebaut waren, das mit Gips und Tapet bedeckt war die Eichenfällung de Palmerschlosses ein Aussage, die es gebaut wird ihr Enkel Jubelben. Kameni, über ein Dutzend im ganzen Haus, Seiten geschnitzt Kamensims, jeder ein einzigartig Skulptor. Einige waren einfach und geometrisch und betonten das Niederlich Guick des Steins. Andere waren aufwendig mit Lob, Grotschen, heraldischen Elementen geschnitzt, die von europäischen Schlossern entlohnt waren. Die Kameni waren nicht nur funktional, obwohl die Funktionalität bei Chicagoer Wintern wichtig war. Sie waren territorial Marker, jeder verkendet, dieser Ron gehört mir. Der Ballsail nahm den großen Teil de Nordflügels im zweiten Stock ein, 10 Dimensionen ermöglichten 300 Gast bequem, oder 400 unbequem, was häufig vorkam. Die Deck war kassettiert ich, die Wanda mit Sidendemus bedeckt, der saisonal Gutschelt wurden konnte. Französisch Touren öffneten sich zu einem Balkon mit Blick auf den See und erlaubten den Gassen, an warmen Abenden hinauszutreten und die Brise zu spüren, während das Orchester drinnen spielt. Aber die Kunstgalerie war Berthas besondere Obsession. Im dritten Stock mit Nordausrichtung gelegen, ideal für die Betrachtung von Gemälden, waren ihr Wanda mit Carmenrotem Sidendemus bedeckt, umso besser, die Gemälde zu präsentieren, die sie stillschweigend aus Europa erwarb, Monets, Renoirs, Pissarros, Werke, die New Yorker Sammler nach als unfertig Skizzen verspotten. Der Raum war nicht nur Lagerung für Kunst. Es war ein Aussage darüber, was Kunst sein konnte, über Chicagos kulturelle Raffinesse, über Berthas Vision der amerikanischen Geschmacks. Sie baut die Bestsammlung französischer impressionistischer Gemälde in Amerika auf, beläufig in einem Privathaus ausgestellt, als waren Renoir und das einfach in Einrichtung. Die Kosten. Zeitgenössisch Bericht variierten enorm und Täten auf Regendwo zwischen 90.000 und 150.000 Dollar hin, obwohl die Hoher Zoll Mobile und empfänglich Kunstkauf eingeschlossen haben konnte. Ein Chicagoer Zeitung behauptet, die Endkosten hatten $1 Million überschritten, obwohl dies übertrieben scheint. Ein Inflationsanpassung erfasst kaum die Realität. Dies war nicht nur Geld. Dies war importiert europäisch Handwerkskunst, alles maßgefertigt, Materialien halb über einen Kontinent transportiert, Arbeitskosten, die Unterkunft und die Verpflegung Dutzender Arbeiter über 3 Jahre hinweg umfassen. Der Bauprozess selbst erfordert ein kleines Dorf, Steinmetz, Tischler, Glaser, Stuckateur, Metallarbeiter, Maler, Landschaftsgärtner. Wer baut es? Ist der unsichtbare Teil der Geschichte. Die Architekten bekamen ihr Namen in die Geschichte eingemeißelt, Cobb wurde die Newberry Library, das Chicago Athletic Association Building und einen Großteil der Campus der University of Chicago entworfen. Frost wurde den Chicago and Northwestern Railroad Station und zahlreich kommerziell gebaut entworfen. Potter und Bertha bekamen den Rum, ihr Namen in jeder Zeitung, ihr Partys in Gesellschaftskolumnen berichtet. Aber die Hand, die tatsächlich dies Mauern errichteten, dies schnitzten, dies Fenster einfügten, die gehorten Einwanderer bietern, deren Namen kein Zeitung aufzeichnet. Iris J. Steinmetz, die Handwerk beim Bau von Kirchen in Cork und Dublin gelernt hatten. Deutsche Tischler, die in Jahrhundertelten Schreiner Techniken ausgebildet waren. Italienisch Stuckateur, die Deckenornament wie Jefferin Spitzi aussehen lassen konnten. Glaser aus England, die dies massiven Buntglasfenster in Chicagoer Wintern installierten, die Finger- und Metalworksigen festfrieren konnten. Männer, die in Pensionen in der Westside letten, 12 Stunden im Tag bei jedem Wetter arbeiteten und in Mietskasernen zurückkehrten, die Palmers Immobilieninvestitionen oft besaßen.
Sie boten Skonheit, die sie niemals bewohnen würden, schufen Raum, die sie nur durch Dienstboteningen betreten würden. Das Schloss hab sich auf Rücken, die Geschichte Vergessene zu sollen, gebaut von Händen, die kein Signator hinterließen außer in den Steinen selbst. Das Palmerschloss wurde 1885 eröffnet, die Chicagoer Gesellschaft für Kollektiv den Verstand. Der erste Großempfang, ein Ball für 800 Gast, erfordert ein temporärer Zeltstruktur in den Garten, weil selbst 42 Raum Berthas Urgias nicht fassen konnten. Die Chicago Tribune setzt Adjektiv wie Artillerie ein, großartig, erstaunlich, Beispielos, ohne Rivalen im Westen. Aber unter der atemlosen Berichterstattung konnte man etwas anderes erkennen, eine Art ängstlich Frage. War dies Geschmack, oder war es Success? War Potter Palmer ein Visioner, oder ein Emporkömmling, der zu sehr versucht? War das Schloss Chicagos Kronjewel oder seine Peinlichkeit? Bertha beantwortet dies Frage, indem sie etwas Radikales tat, sie bracht das Schloss zum Funktionieren. Sie verwandelt es in Chicagos inoffizielle kulturelle Botschaft, veranstaltet nicht nur Gesellschaftsball, sondern intellektuelle Salons, Kunstausstellungen, politisch Spendensammlungen, literarische Lesungen. Das Schloss wurde auf ein Weise durchlässig, wie es die Villen de alten Gelds in New York nie waren. Wenn man interessant war, Künstler, Schriftsteller, Aktivist, ausländischer Würdenträger, konnte man eine Einladung erhalten, unabhängig von Bankkonto oder Stammbaum. Dies war revolutionär. Die Gilded Age Gesellschaft sollte Ausgleich gehen, Blutlinien und Zucht. Bertha mot sie zu den Leistungen. Die Salons des Schlosses sahen Suffragetten, die mit Gesellschaftsstimmen über Wahlrecht debattierten, die Frage nie in Betracht gezogen hatten. Das Essemer veranstaltet Abendessen, bei denen Gesellschaftsleute neben Deitern saßen, wo in Deutschland Geberin Brauer mit Bostoner Brahminen sprachen. Bertha sprach fließend Französisch und benutzte es, europäisch Besitzer zu beruhigen und ihnen verständlich zu machen, das Chicago, Schlammages, Rochages, Schlacht auf Chicago, nicht die kulturelle Einheit war, die sie angenommen hatten. Als die Weltausstellung 1893 nach Chicago kam, das Ereignis, das die Stadt vom regionalen Emporkömmling zum globalen Player verwandeln wird Bertha als einziges weibliches Mitglied der Nationalen Kommission und Vorsitzende Board of Lady Managers ernannt. Es war eine Position echter Macht, die das Women's Building überwacht, die international Frauenbeteiligung koordiniert und ein Budget von über $200,000 verwaltet. Sie nutzt das Schloss als inoffizielle Zentrale, veranstaltet international delegiert zu Frühstückstreffen, bewertet Suffragetten und Reformer, nutzt ihr gesellschaftliche Position, Frauenbelange voranzubringen. Die Ausstellung selbst war Chicagos große Debattparty, eine Erklärung, dass die Stadt, die vor 22 Jahren zu Asche vibrant war, jetzt mit New York und Boston in Kultur, Handel und Übersicht rivalisiert. Über 27 Millionen Besitzer kamen, zu sehen, wie die Weißstadt neben dem Michigan Sea aufstieg. Viele dieser Besitzer landeten im Palmerschloss, wo Bertha wie die inoffizielle Königin der Messe Hof hielt. Die Kunstgalerie des Schlosses waren dieser Zeit besonders bedeutsam. Bertha hat seit den frühen 1880er Jahren impressionistisch gemalt gesammelt, beraten von der Kunsthandlerin Sarah Tyson Hollowell und ihrem eigenen Gebildeten Auge. Sie kauft Monets für ein paar hundert Francs, als europäische Händler sie nicht verschenken konnten. Sie erwarb Renoirs, die Pariser Kritiker als inkompetent abtaten. Sie kauft Pissarros, Sisley's, einen Degas, Mareri Werke von Mary Cassatt, und unterstützt ein Künstlerin, als solche Unterstützung radikal war. In den 1890er Jahren war die Palmersammlung die bestzusammenstellung französischer Impressionisten in Amerika, in einem Privathaus ausgestellt, als waren dies revolutionären gemalt einfach Teil des zivilisierten häuslichen Lebens.
Das Metropolitan Museum of Art in New York Word sein erstes impressionistisches Gemälde erst 1889 erwerben, einen Manet, und selbst das war umstritten. Das Art Institute of Chicago, 1879 gegründet, baut seine Sammlung nach auf. Bertha Palmer hat in ihrer Galerie im dritten Stock in einem Schloss im Ufer der Michigan Seas bereits zusammengetragen, was Kunsthistoriker später als eine der wichtigsten frühen impressionistischen Sammlungen außerhalb Frankreichs anerkennen wurden. Sie schuf Geschmack, folgt ihm nicht. Als New Yorks Elite Jahrzehnte später endlich begann, Impressionisten zu erwerben, als die Auctionspreise zu steigen begannen, als Monet und Renoir respektabel wurden, folgten sie einem Pfad, den Bertha Palmer von einer barbarischen, mittleren Westenstadt aus Giebnet hat, die sie als cultural irrelevant abgeschrieben hatten. Sie beweis, Gemälde für Gemälde, das richtig eingesetzt neues Geld Kultur schaffen konnte, die genauso legitim war wie die muten europäischen Imitationen des alten Gelds. Das Schloss erfüllt eine weitere Funktion, obwohl dies selten laut ausgesprochen wird, es schüchtert alles zur Halle ein. Wenn man sich diese massiven romanischen Bogen naherte, wenn man in dies drei Stockwerk hohe groß Halle trat, war man gezwungen ans Werken, das Potter Palmer, Sohn von Quakern, Burkhofer von Kurzwehren, selbstgemachter Millionär aus einer Stadt, die nicht existiert, als sein Eltern geboren wurden. Etwas imposantiers gebaut hat als die meisten geerbten Villen von New Yorks Knickerbocker Elite. Das Schloss war ein in Stein gemachtes Argument, neues Geld, richtig eingesetzt mit Vision und Übersicht, konnte etwas bedeutungsvolles schaffen als die versteinerten Traditionen des alten Gelds. Es war Demokratie mit Kron, Kapitalismus, der sich selbst ein Kathedral baut, amerikanischer Urgies, der sich weigert, sich für sein Sumtgebern in Sprung zu entschuldigen. 20 Jahre lang herrscht das Schloss. Dan starb Potter Palmer. Mai 1902. Herzversagen. War 75, noch aktiv im Geschichte, plant noch neue Unternehmungen, glot noch, das Morgengrosser sein Word als Hut. Sein Tod war nicht unerwartet, hat sich seit einem Jahr verlangsamt, aber war irgendwie unvorbereitet, als ob so vitalier man nicht einfach aufhören konnte. Das Palmer Imperium, Hotels, Immobilien, Investitionen, die Chicagos kommerziellen Kern umspannten, ging auf Bertha und ihr beiden Sohn über, Potter Jr., geboren 1875, und Honoré, geboren 1874, Bennett nach Berthas Vater. Das Vermögen wird auf $8 Millionen geschätzt, was heute vielleicht $250 Millionen entspricht, obwohl solche Umrechnungen kaum die Realität dessen erfassen, was vererbte Reichtum in einer Ära ohne Einkommenssteuer bedeutet. Das Schloss war plötzlich das Zuhause einer Witwe. Bertha war 53, unvorstellbar reich und auf ein Weise frei, wie es viktorianische Frauen selten waren. Sie hat sich in Trauer zurückziehen können, hat zu einer jener vergoldeten Reliquien werden können, die übergroß Villen in schwarzem Bombasen heimsuchen. Stattdessen verdoppelt sie. Sie setzt ihr gesellschaftlich Dominanz fort, Kunstsammlung, ihren politischen Aktivismus. Sie unterstützt Wahlrechtsbewegungen offener, jetzt, de Potters Conservative. Geschäftspartner nicht einwenden konnten. Sie setzt sich für Arbeitsreformen ein, Parks für Arbeiterviertel, Bildungsmöglichkeiten für Frauen. Aber etwas hat sich verändert. Das Schloss, als Erklärung der Partnerschaft gebaut, fühlt sich jetzt anders. Lehrer. Die Raum halten weiter. Der hohe Raum der großen Halle, einst gefühlt mit zwei Stimmen, die Zukunft planten, hat jetzt nur noch ein. Sie begann mehr Zeit in Florida zu verbringen, wo Potter ab 1910 stark in Sarasota Immobilien investiert hat. Sie baut dort ein Winterwiesen, Osprey Point, später bekannt als The Oaks, und steckt Energie in die Entwicklung Sarasotas als Winterresort für Wohlhabend Nordstadtler. Chicago sah sie weniger. Das Schloss, obwohl noch großartig, begann sich wie ein Bunnenbild ohne Stuck in Zufällen.
Dan kam der erste Weltkrieg, und die Welt, die Palmers Gebot hatten, und dit einfach. Das Gilded Age war bereits im Sterben, progressive attackierten sein Exzess, Reformer legten sein Hüchelei offen, Gewerkschaften stellten sein Annehmen in Frage, aber der Krieg totet es vollständig. Der Gilded Age Optimismus, der Glaub, das Reichtum Zivilisation kaufen konnte, das Fortschritt unvermeidlich war, das die amerikanische Plutokratie ein Art aufgeklart Aristokratie war, all das starb in den Schützengraben Europas. Die Nachkriegswelt hat weniger Geduld für Schlosser, weniger Toleranz für die Art unverblunten Luxus, den die Palmervilla repräsentiert. Die neue Generation Wohlhabender Chicagoer baut anders, schlanker, moderner, weniger trotzig. Schlosser begannen wie Hybris Ausposition, wie Relikt einer diskreditierten Ära. Bertha Palmer starb 1918 in Florida, weit entfernt von dem Schloss, das Meisterwerk gewesen war. Sie war nun in Sexing. Lungen und Sundung, nach dem, was Zeitungen Kes Krankheit nannten, obwohl sie monatelang bei abnehmender Gesundheit gewesen war. Sie wurde in Chicago begraben, im Graceland Cemetery, neben Potter in einem massiven Granitmausoleum, entworfen von McKim, Mead and White, ein letztes Monument de Gilded Age. Ihr Sohn erbten alles, einschließlich einer massiven Festung, die sie Wedger brochten nach Wollten. Potter Jr. und Honore hatten ihr eigenen Familien, ihr eigenen Häuser in der sich schnell entwickelnden Gold Coast Nachbarschaft südlich des Schlosses. Sie waren im Schloss aufgewachsen, sicherlich, aber es war der Traum ihrer Eltern, nicht ihrer. Das Gebäude repräsentiert eine Ära, die sie hinter sich gelassen hatten, einen Lebensstil, der zunehmend im Widerspruch zur stromlinienförmigen Modernität des 20. Jahrhunderts stand. Sie behielten es ein Weil, pflegten es pflichtbewusst, benutzen es gelegentlich für Familientreffen und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Aber es wird bereits ein Museum einer toten Ära, ein Monument für Ambitionen, die sich zunehmend fremd entfalten. Die 1920er Jahre waren nicht freundlich zur Gilded Age Architektur. Die Prohibition totet die kulturverschwenderischer Unterhaltung, die Häuser wie das Palmerschloss gerechtfertigt hat. Die Großdepression beendete jede verballibend Romantik über plutokratischen Exzess. In den 1930er Jahren war das Schloss ein Anachronismus, zur zu unterhalten, allein die Heißkosten waren astronomisch, unmöglich eingemessen zu besetzen in einer Ära, in der Hausdienst zurückging, wird wohl Immobilien im Suffer belegen, die profitabler genutzt werden konnten. Auch die Nachbarschaft drumherum hat sich verändert. Lake Shore Drive verwandelt sich von einer gemächlichen Allee in ein wichtig städtisch Durchgangsstraße. Hochhaus-Apartmentsbad begannen entlang der Uferpromenade zu entstehen, blockierten die Seeblick des Schlosses und ließen es zunehmend isoliert und fell im Platz aussehen. Die massive Grünfläche des Schlosses, Raum belegend, der in Dutzend rentable Baugrundstück unterteilt werden konnte, begann weniger wie Bürgerstolz und mehr wie verschwendetes Geld auszusichern. Die Palmerurban, die Schriften der Wand les End, begannen Optionen zu erkunden. Konnte das Schloss umgewandelt werden? In ein Museum verwandelt werden? An eine Institution gespendet werden? Aber wollte 1941 ein Vierzagromich romanisch Festung. Allein die Betriebskosten waren unerschwinglich. Das Art Institute of Chicago erwog es Kurs als potenziell Satellitengalerie oder Veranstaltungsraum, lent danab, zu Tour zum Heisen, zu schwierig zu sichern, zu Tour für die öffentliche Nutzung anzupassen. Die Chicago Historical Society äußert massiges Interesse, which Dan Zurich, ALSSIE die Versicherungsgeskosten berechneten. Private Koffer waren noch seltener. Hat das Geld oder den Wunsch, ein Schloss zu unterhalten. Gilded Age-Villen wurden in allen amerikanischen Staaten abgerissen oder zur institutionellen Nutzung umfunktioniert. Die Generation, die sie Gebot hat, starb, und ihr Kinder wollten Häuser, die kein kleinen Armeen von Dienern zum Betrieb benötigten. Dann kam der Zweite Weltkrieg, und die Kalkulation ändert sich wieder.
Die Kriegsanstrengungen forderten Effizienz, Modernität, Zukunftsorientiertes Denken. Jede Ressource sollte zum Sieg beitragen. Schlosser waren nicht nur unpraktisch, sie waren aktiv beleidigend, Symbole der Art europäischen Feudalismus, gegen den Amerika angeblich kämpft. Das Schloss repräsentiert Ungleichheit, konzentrierten Reichtum, aristokratische Anmaßung. Das Nachkriegsamerika sollte anders sein, demokratisch, egalitär, modern. Bis 1945 war das Palmerschloss kein Wahrzeichen. Es war eine Peinlichkeit, ein Reliquie der Rauberbaren Exzesses, die nicht mehr mit amerikanischen Worten übereinstimmt. Die Urban treffen ihr Entscheidung. Sie wurden es abreißen. Die Ankündigung kam 1949. Das Potter Palmer Schloss, Chicago's Markentest Privatresidence seit über 6 Jahrzehnten, wurde abgerissen worden, Platz zu machen für, nun, dieser Teil war anfangs vague. Moderne Entwicklung. Apartmentsbad, höchst wahrscheinlich. Oder vielleicht ein Hotel. Etwas, das wirtschaftlich macht. Etwas, das städtische Einnahmen aus jedem Quadratfuß generiert. Etwas Effizienz. Die Reaktion war schockierend gedämpft. Einige Architekturkritiker schrieben mild missbilligend Artikel und bemerkten den Verlust eines wichtigen Richardsonianisch-romanischen Beispiels. Die Chicago Tribune veröffentlicht ein nostalgisch Fotostreck, die das Schloss in seinen Glanzzeiten seit, mit Untertiteln, die sich über sich anderen Zeiten beklagten. Das Art Institute druckt Bedauern aus das Chicago Chapter der American Institute of Architects gab ein Erklärung ab, die den Verlust beklagt. Aber es gab kein organisierter Haltungsbemühung, keinen öffentlichen Aufschrei, keinen wohlhabenden Wohltäter, der Herbild kam, es zu retten. Niemand katit sich in die Tor. Kein Petitionskampagnen. Kein Begnadigung in letzter Minute. Chicago suchte kollektiv mit den Schultern und Schott weg. Warum? Wie last ein Stadt ikonischsts Privatbad ohne Kampf verschwinden. Ein Teil der Antwort war praktisch und rechtlich. Historische Erhaltung als formelle Bugung existiert 1949 in Amerika kaum. Es gab kein National Register of Historic Places, das wird erst 1966 geschaffen worden. Keinen rechtlichen Mechanismus zum Schutz von Gebäuden in Privatbesitz. Kein historischen Bezirksverordnung. Der National Trust for Historic Preservation wird erst 1949 gegründet, im selben Jahr, als der Abriss angekündigt wird, und hat kein Macht außer moralischer Überzeugung. Wenn die Palmerurban Eigentum abreißen wollten, war das absolutes gesetzliches Recht. Eigentumsrecht triumphierten über alles andere. Aber die tiefer Antwort war cultural. Chicago, und Amerika im Großen und Ganzen, hat entschieden, dass sein Gilded Age Vergangenheit etwas war, dem man entkommen musst, nicht das man bewahren sollt. Das Schloss repräsentiert alles, was Nachkriegsamerikaner behaupteten Absiedlungen, Ungleichheit, Exzess, konzentrierten Reichtum, aristokratisch. Anmaßung. Es wird von Rauberbaren gebaut, waren ein Wanderer in Mayatzkasernen Letten. Es verbraucht Ressourcen, die Dutzend von Familien beherbergen konnten. Es war ein mittelalterliche Fantasie in einer Stadt, die mit moderner Wohnungsknappheit kämpft. Das Nachkriegsamerika sollte demokratisch, egalitär, zukunftsorientiert sein. Schlosser passten nicht in diese Erzählung. Sie müssen weggefegt zusammen mit den anderen peinlichen Relikten einer undemokratischen Vergangenheit. Moderne Architektur, sauber, effizient, historischer Ornamentik entkleidet, wird Amerikas neues Gesicht sein. Der international Stil, Le Corbusier's Wohnmaschinen, mais van der Rose weniger ist mehr, dies war die Zukunft. Steinschlosser waren die Vergangenheit, und die Vergangenheit muss sterben. Also kamen im Februar 1950 die Abrisser. Der Abrissauftrag ging in eine Firma, die sich auf solche Arbeiten spezialisiert hat, sie hatten an ihr Großgebäude abgerissen, wissen, wie man es sicher und effizient macht. Ihr Aufgabe war einfach,
das Schloss zu Schutt reduzieren, alles Marktfahig-Bergen, den Rest wegtransportieren. Sie hatten Sex Wochen. Der Abriss war systematisch und brutal. Sie begannen mit den Innenrahmen, arbeiteten von oben nach unten wie Chirurgen, die einen Körper zerlegen. Die Drittettage kam zuerst, die Kunstgalerie mit ihren Karminrten Seidenwanden, die gemalt waren längst weg, dem Art-Institut vermacht. Arbeiter rissen den Seidendemist herunter und entblasen nackten Putz darunter. Sie hammerten durch dekorativen Stuck, brachten kassettiert Deckken herunter, deren Installation Handwerker Monat gekostet hat. Die Icentafellung kam als nächstes. Einiges davon word sorgfältig entfernt, Geschnitz Panel und Kamensims, die in Bergungshandler weiterverkauft werden konnten. Aber das meist word einfach zerstört, von den Wanden gerissen, in Stuck zerbrochen, die klein genig waren zum Wegtransport. Die Großtreppe, die das Gewicht von Präsidenten und Suffragetten und Kanzlern und Plutokraten getragen hat, die ausich geschnitzt war, die Jarzen zum Wachsen und Ausscharten braucht, word zu splittern reduziert. Kameni, Jeter ein geschnitztes Meisterwerk, werden zu Schutt zerhummert. Die Parketboden de Balsels, in komplexen geometrischen Mustern verlegt, werden herausgerissen. Die Buntglasfenster, dies Julenfarbenen Abstraktionen, die Sonnenlicht in flüssig Farbe verwandelt hatten, werden zertrümmert oder herausgebrochen, ein paar Fragment werden von Privatsammlern bewahrt, die sich bielten, etwas zu retten. Einige Elemente werden geborgen. Mehrere Kamensims landeten in anderen Gebauten, es gibt Gerücht, das Stuck de Palmerschlosses in verschiedenen Chicagoer Häusern und Institutionen überall, obwohl die Dokumentation sparlich ist. Einige der Bronzebeschläge, Turgriff, Charnier, Beleuchtungsarmaturen, werden an architektonisch Bergungshandler verkauft. Einige der Buntglasscheiben werden gerettet. Aber das waren Ausnahmen. Das meist wird einfach zerstört, als Mollweg transportiert, auf Deponien gekippt oder als Füllmaterial für den Straßenbau verwendet. Das Schloss wird buchstäblich ausgelöscht, in Komponentenmaterialien zerlegt, seiner Identität berät, auf Rohatom reduziert. Das Gebäude, dessen Bau 3 Jar und Millionen Dollar gekostet hat, wird in Wochen für einen Bruchteil dieser Kosten rückgängig gemacht. Dann kam das Aussier. Die Abrissburn, Diocese Stumpf Instrument der Stadterneuerung, schwang Tag für Tag. Die Granitblock, die so musam aus Massachusetts transportiert wardens waren, der rustikale Sandstein, der Michigan Seastermanak tunsexig Jar lang getrotzt hat, der massiv romanisch Bogen, der die Präsens des Schlosses aus Häuserblocks in Fernung angekündigt hat, all das kam herunter. Jeter Aufprall sant Schockwellen durch die Nachbarschaft. Staubwolken erhoben sich wie Rocksignal, die den Tod einer Ära ankündigten. Fenster in nahe gelegenen Gebauten. Klapperten. Der Klang, berichten Zugen, war apokalyptisch, nicht nur Abriss, sondern Entwehung. Nachbarn kamen zum Zuschauen, angesigen vom Spektakel. Einige machten Fotos. Ein paar nahmen Steinfragment als Souvenirs. Kinder spielten im Schutt. Aber meistens schauten die Leutner Schweigen zu, wie das Schloss verschwand, Stockwerk für Stockwerk, Mauer für Mauer, Tag für Tag. Bis April 1950 war es weg. Das Gelände war nach der Boden, aufgewollter Schlamm, verströter Schutt. Man konnte stehen, wo die Großhalle 3 Stockwerk hoch ragt, und nix als leer sehen. Tunsexig Jar Geschichte, 3 Jar Bau, Millionen Dollar in Kunst und Handwerkskunst, die Arbeit Dutzender Einwandererarbeiter, deren Namen were nie kennen werden, in 6 Wochen ausgelöscht. Die Chicago Tribune notiert in einem Cousin-Artikel auf einer Innenzeit die Fertigstellung des Abrisses mit dem gleichen Ton, den man verwenden wird, die Entfernung eines Totenbaumes zu melden. Potter Palmer Schloss verschwunden, lautet die Überschrift. Nicht abgerissen. Nicht zerstört. Einfach, verschwunden. Passiv. Niemand verantwortlich. Es hört einfach auf zu existieren.
Ein Absatz. Kein Fotos. Kein Nachriff für Ein Gebäude, das Präsidenten beherbergt, ein der besten Kunstsammlungen Amerikas beherbergt, als Hauptquartier für die Weltausstellung gedient hat. Verschwunden. In den folgenden Jahrzehnten wurde das gelande genau das, was die Ökonomie fordert, profitable und vergesslich. Zwei Hochhaus-Apartmenter erhoben sich in der Stelle des Schlosses, 1350 und 1360, North Lake Shore Drive, fertiggestellt Anfang der 1950er Jahre. Sie sind 22 Stockwerk hoch, Ziegel und Beton, entworfen im abspeckten modernistischen Stil, der im Nachkriegsamerika beliebt war. Sie maximieren die Seeblick, die Einst Potter und Bertha Alien gehorten, und packen Dutzend von Apartments in denselben Grundriss, denn das Schloss einem. Die Gebäude sind in Ordnung. Sie sind zweckmäßig. Sie beherbergen 100 von Menschen. Sie generieren stetig Myatinungen. Sie sind in jeder messbaren wirtschaftlichen Hinsicht eine effiziente Nutzung des Landes. Sie sind völlig, katastrophal langweilig. Gehen Sie huten innen vorbei und Sie werden nichts sehen, das darauf hindetet, was vorher dort stand. Kein Plakett. Kein Marker. Kein Bürgersteigungstate. Kein Hinweis darauf, dass dieser besondere Abschnitt von Lake Shore Drive einst ein Gebäude hielt, das so kühn war, dass es europäische Aristokraten vor Nade kachen ließ. Die Chicago Tribune installiert schließlich in den 1990er Jahren einen Marker of Distinction, aber ist like zu überschen, ein klein Plakett, die historisch Bedeutung des Ortes bemerkt, irgendeinen Sinn dafür zu vermitteln, was verloren ging. Die Apartmenter sind anonym. Sie konnten überall sein, Miami, Minneapolis, Manhattan. Sie haben kein Beziehung zu ihrem Standort, außer ihr kommerzielles Potenzial zu maximieren. Sie erzielen kein Geschichte außer der Geschichte effizienter Kapitalallokation. Es sind Gebäude, die entworfen wurden, Menschen zu beherbergen und Profit zu generieren, nichts mehr. Chicago Verges vollständig. Das Palmerschloss verschwand mit bemerkenswerter Geschwindigkeit aus dem städtischen Bewusstsein. In den 1960er Jahren hatten die meisten Chicagoer unter sich keine Erinnerung daran. In den 1980er Jahren war es ein Fußnote in Architekturgeschichten. Selbst heute, unter Menschen, die sich als sachkundig über Chicagos Geschichte betrachten, erregt das Palmerschloss Leerblick. Potter Palmer. Oh ja, das Hotel. Bertha Palmer. Etwas über die Weltausstellung. Aber das Schloss. Verschwunden. Nicht nur physisch, sondern mental, aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Aber hier ist, was Michigan verfolgt, der Abriss des Palmerschlosses war nicht einzigartig. Es war ein Vorlage, ein Machbarkeitsnachweis, ein Demonstration, dass selbst die bedeutendsten Gebäude mit minimaler Opposition zerstört werden konnten, wenn die Wirtschaftlichkeit günstig und die Erzielung überzeugend war. Im Jahrzehnt nach dem Abriss des Palmerschlosses riss Chicago Dutzend historisch bedeutsame Gebäude ab. Das Muster war immer dasselbe, das Gebäude für unpraktisch erklären, die wirtschaftlichen Vorteile der Zerstörung betonen, Denkmalschützer als nostalgisch Sentimentalisten abten, schnell abreißen, beaver Opposition sich organisieren kann, etwas Profitables und vergessliches bauen, zurückblicken. Die Stadterneuerungsrede der 1950er und 60er Jahre war katastrophal für das amerikanische architektonische Erbe. New York riss 1963 die ursprüngliche Pennsylvania Station ab, ein Akt de Vandalismus so unschürlich, dass schließlich eine nationale Erhaltungsbewegung auslöst. Der Aufschrei über Penn Station führt direkt zur Landmarks-Preservation Commission und zur breiteren Bewegung zur Erhaltung historischer Gebäude. Aber bis dahin waren unzählige Gebäude bereits verschwunden. Chicago riss 1972 Louis Sullivan Chicago Stock Exchange Gebäude trotz massiver Proteste ab. Denkmalschützer kämpften jahrelang, organisierten Kampagnen, reichten Klagen ein. Richard Nickel, ein Architektur-Fotograf, starb im Gebäude beim Dokumentieren ornamentaler Details,
Beaver sie Zerstort werden, Zerquicht, als ein Treppenhaus waren de Brisses Einst. Sein Tod word zum Schlachtra für die Erhaltung. Aber das Gebäude kam trotzdem herunter. Philadelphia, Boston, St. Louis, San Francisco, jede großamerikanische Stadt hat ein Liest unersetzlicher Gebäude, die im Namen von Fortschritt, Effizienz, Modernität zerstört wurden. Das Muster, etabliert mit dem Pommerschloss und unzähligen anderen Gebäuden, die mit einem Flüstern de Protests abgerissen wurden, erwies sich als verheerend wirksam. Das Pommerschloss war unter den ersten, und seine Abriss etabliert die Regeln, Wirtschaft triumphiert über Kultur, Effizienz schlägt Schönheit, die Zukunft ist immer wichtiger als die Vergangenheit, und Einwand können als Sentimentalität abgetan werden. Dies Regeln prägten die Stadtentwicklung über Jahrzehnte und prägen sie noch heute. Wir sind ein Land geworden, das sein eigen Geschichte als wegwerfbar behandelt, als etwas, das besiegt werden muss, sobald es aufhört, maximal Einnahmen zu generieren. Der Verlust ist nicht nur ästhetisch. Als wir das Pommerschloss abrissen, verloren wir mehr als ein Gebäude. Wir verloren ein physische Verbindung zu den Menschen, die Chicago bauten, nicht nur Potter und Bertha, sondern die Einwanderer-Handwerker, deren Hand dies schnitzten und diesen Stein einfügten. Wir verloren ein greifbare Erinnerung daran, wie Kühnheit aussieht, was passiert, wenn jemand entscheidet, dass die Regeln nicht vergelten, und ein Schloss in einem Sumpf baut. Wir verloren ein Lehrmittel, einen Ort, an dem zukünftige Generationen durch Raum gehen und visceral verstehen konnten, wie sich das Gilded Age tatsächlich entfaltet, nicht durch Fotos oder Text, sondern durch Raum und Licht und Maßstab. Wir verloren einen Spiegel. Denn das Pommerschloss spiegelt bei allem Exzess etwas Wahres über Amerika wider, unseren Glauben, das Jetter, sogar ein Kurzwarenhändler aus dem Bundesstaat New York, etwas Uigs bauen konnte. Das neues Geld Kultur schaffen konnte. Das die Vergangenheit die Zukunft nicht bestimmen muss. Das Schloss war ein Argument für Möglichkeit, für Transformation, für die Idee, dass man sich selbst und die Welt sich hierum durch bloßen Willen und Ressourcen nur erschaffen konnte. Sein Abriss spiegelt auch etwas Wahres wider, unseren Glauben, dass nichts Uig ist außer Veränderung, dass Wirtschaft über Kultur triumphiert, dass die Vergangenheit immer weniger wichtig ist als die Gewinn der nächsten Quartals. Dass wir lieber effizient Anonymität hatten als schwierig groß. Das Schönheit und Gewinnspannen nur Touren Effizienz ist, die darauf wartet, korrigiert zu werden. Beide Spiegelungen sind zutreffend. Beide sind Amerika. Aber nur ein. Überlet. Die Pommerkunstsammlung Überlet wenigstens. Nach Berthas Tod ward ein Großteil von dem Art Institute of Chicago vermacht, wo sie den Kern einer der besten impressionistischen Sammlungen außerhalb Frankreichs bildet. Sie können heute im Art Institut stehen und die gleichen Monets betrachten, die einst in Carmenrot Seidenbesiegenen Rahmen im Schloss hingen, die gleichen Renoirs, die den konventionellen Geschmack schockierten, die gleichen Pissarros, die Bertha kauft, als niemand sonst ihren Wert verstand. Die gemalt Überletten, obwohl die Raum es nicht täten. Sie hängen in klimatisierten Galerien, sorgfältig beleuchtet, ordnungsgemäß konserviert, für jeden zugänglich. Sollt das als Erhaltung? Oder ist es nur Bergung, das tragbar retten und alles andere brennen lassen? Die gemalt sind wohl besser dran. Mehr Menschen sehen sie. Sie wurden professional gepflegt. Sie sind durch institutionelles Engagement für immer geschützt. Aber sie haben ihren Kontext verloren, die Carmeniten Seidenwand, das Nordlicht, das durch hohe Fenster strömt, das Gefühl der Entdeckung, das damit einherging, Radikalkunst in einem Privathaus statt einem Museum zu begegnen. Sie wurden bewahrt, aber auch entschärft, sicher gemacht. Ich denke an die Menschen, die das Schloss abrissen. Die Abriskru, die Sex Wochen damit verbracht, systematisch etwas zu zerstören,
das schöne und historisch bedeutsamer war alles, was sie jemals selbst bauen worden. Der Vorarbeiter, der die Arbeit organisiert, sie von seiner Liste abhakte, zum nächsten Job überging. Die Gerätebediener, die Abrissbirn in Stein schwangen, der fast 7 Jahren gestanden hat. Zogert jemand von innen. Hielt jemand mitten im Schwung in und dacht, was tun wir hier? Fuhr der Vorarbeiter, der den Abriss organisiert, jemals leeren Grundstück vorbei und empfand etwas anderes als Zufriedenheit über einen effizient erledigten Job. Oder hatten sie gelernt, wie Amerika gelernt hat, solche Fragen nicht zu stellen? Gebot als wirtschaftliche Einheiten zu sehen statt als kulturell Artefakt, als zu liquidieren vermögenswert statt als zu schützend Erbschaften. Zu verstehen, das Schönheit, die keinen Profit generiert, in einem kapitalistischen System Natureneffizienz ist, die darauf wartet, korrigiert zu werden. Das Palmerschloss wird abgerissen, weil es mehr kostet, es zu erhalten als zu zerstören. Dieser Satz ist wirtschaftlich war und enthält alles, was falsch ist mit der Art, wie wir uns entschieden haben, uns zu unserer eigenen Geschichte zu verhalten. Chicago hat die letzten 40 Jahre damit verbracht, langsam, schmerzhaft zu lernen, sein architektonisches Erbe zu schätzen. Die Erhaltungsbewegung, die der Abriss des Palmerschlosses mit gebären hat, zusammen mit dem noch beruchteren Abriss der Penn Station in New York, hat 100 von Geboten gerichtet. Denkmalstatus schützt bedeutende Strukturen. Das Chicago Architecture Center bietet billige Touren, die das Design Erbe der Stadt feiern. Daniel Benham's Motto, macht kein kleinen Plan, wird erfurchtsvoll in Planungssitzungen und Immobilienpitches zitiert. Historisch bezirk bewahren den Nachbarschaftscharakter. Adaptive Wiederverwendung verwandelt alte Gebäude in neue Nutzungen, Lagerhäuser wurden zu Lofts, Fabriken wurden zu Büros, Villen wurden zu Museen. Chicago ist stolz auf sein architektonisches Erbe, vermarktet es in Touristen, verwendet es zur Definition der städtischen Identität. Aber wir können das Palmerschloss nicht besichtigen. Wir können nicht durch sein Großhalle gehen oder in seiner Kunstgalerie stehen oder unsere Hand über den rustikalen Stein seiner Fassade gleiten lassen. Wir können nur alte Fotos betrachten, Cornage Schwarz-Weiß-Bilder, die 3 Dimensionen in 2 Flächen, die uns vermen sehen, aber kein Raum, die dokumentieren, aber nicht wiederbeleben können. Wir können nicht erfahren, wie es sich anfühlt, sich diesem romanischen Bogen zu mehr 10-mal zu nähern. Von Chicago's Straßen in einen Raum zu treten, der darauf bestand, das Schönheit und Ergies nicht nur kompatibel, sondern notwendig wären. Wir können nicht visceral verstehen, was Bertha erregt, indem sie einen kulturellen Salon in einer Stadt schuf, die New York für barbarisch hielt. Wir können nicht sehen, was ein Wanderhandwerker mit Handen bauten, die Geschichte zu dokumentieren Vergessene. Verschwunden bedeutet verschwunden. Abgerissen bedeutet tot. Die Erhaltungsbewegung kam zu spät, das Palmerschloss zu retten, und zu spät für 100 andere Gebäude, die abgerissen wurden, beaver were kollektiv entschieden, das Geschichte mehr sollen konnte als spannen. Die Stadt vergisst das Schloss. Aber das Schloss lasst uns nicht vergessen, wozu wir fähig sind, soll de Bauens als auch des Erstorens. Jedes Mal, wenn Chicago, oder irgendeine amerikanische Stadt, ein historisches Gebäude für einen Parkplatz oder einen Luxuskondoturm abriest, flüstert der Geist des Palmerschlosses, habt das schon einmal getan. Wisst, wie es entdeckt. Tut es trotzdem. Gibt es ein Lection? Kann ein abgerissenes Gebäude etwas lernen außer der brutalen Tatsache seiner Abwesenheit? Vielleicht dies, Schönheit ist zerbrechlich und Wirtschaft ist brutal, und wenn sie in Konflikt geraten, gewinnt die Wirtschaft, sei denn, wir entschieden anders. Das Palmerschloss fiel, weil wir, kollektiv, als Stadt, als Kultur, uns entschieden haben, es fallen zu lassen. Wir hatten es retten können.
Wir hatten eine Verwendung dafür finden können, seine Haltung finanzieren, es rechtlich schützen, darauf bestehen können, das manch Dinge mehr sollen als Profit. Das taten wir nicht. Wir wollten Efficien statt Bedeutung und bekamen genau das, was wir wollten, profitable Anonymität, wo einst Kuhn Schönheit stand. Dies Wort nach jeden Tag angeboten, in jeder Stadt, jedes Mal, wenn ein historisches Gebot als unpraktisch verklart und zum Abriss vorgesehen wird. Wir können weiter Wirtschaft wollen. Wir können suchen, wie unsere Vergangenheit auf Multiponien verschwindet. Wir können weiter vergessliche Effizienz bauen. Oder wir können uns erinnern, was Chicago Vergessene, das manch Stein, einmal entfernt, locker hinterlassen, die nix anderes füllen kann. Das Schloss, Gebot von einem Kurzwarenhändler und zum Leben erweckt von einer Frau, die sich weigert, dekorativ zu sein, mehr Bedeutung enthält als tausend optimierte Part.